There's an interesting thing that happens in a human's experience. Postoji nešto interesantno što se dešava u ljudskom životu. You ask a young child, Pitate mlado dete, are you looking forward to your next birthday? da li se sa iščekivanjem gledate u sledeći rođendan? Oh, yes, they can't wait for their next birthday. Da, oni ne mogu da dočekaju sledeći rođendan. And that really happens till 25, maybe 30. To se obično ne dešava do 25. ili 30. godine. And then they're not thinking much about looking forward to the next birthday. Onda se oni više ne nadaju sledećem rođendanu. It seems like the pages start turning too fast. Izgleda kao da se listovi prebrzo okreću. Until another age gets reached. Dok drugo doba ne dođe. Then they start bragging about how old they are. I onda počnu da kukaju koliko su stari. And there's a lot to be thankful for and to brag about when you get really old. Ali nekada i kad ostarite možete da se hvalite i kažete koliko ste stari. So I want to talk about longevity. I ja želim da govorimo o dugovečnosti. Very important topic. To je važna tema. Now, for some people, it doesn't make much of a difference. Za neke ljude to ne pravi neku veliku razliku. For young people, za mlade, they don't think about growing old. Oni ne razmišljaju da će da ostare. They think they're going to live forever anyway. I oni svakako misle da će živjeti večno. But it's amazing, and I can't convince young people of this. I ovo je neverovatno, ali ja ne mogu da ubedim mlade ljude. It doesn't take long. Ne uzima dugo to go from there da odete odavde to there. Do ovde. It's like that. Jako brzo. Ask any old people. Pitajte svaku staru osobu. How long did it take to get old? Koliko je dugo trebalo da ostarim? They'll say so fast. Reći jako brzo. And many of us. I puno nas. I mean, I'm in my 70s. Ja sam u svojim 70-im. Yesterday I was in college. I do juče sam bio u koledžu. It just seems like it went so fast. Izgledalo mi kao da je jako brzo prošla. But there's difference in the way some people age. Postoje razlike kako ljudi stare. Now there's an interesting group of people. I ovo je interesantna grupa ljudi. The lady sitting here in the chair. Ova gospođa koja sedi u stolici. We're there to celebrate her 90th birthday. Ovdje smo bili da proslavimo njen 90. rođendan. Behind her is her big brother. Pre nje je njen stariji brat. 94. 94. On this side is her sister. Na ovoj drugoj strani je njena sestra. 88 at the time. 88 u to vreme. Okay. Very long-lived people. I grupa ljudi koji dugo živi. My mother will be 96 shortly. Moja mama će uskoro biti 96. And we just a lot of longevity in the family. Ima puno dugovečnosti u toj našoj porodici. There was a study done on steps to longevity. Postoji istraživanje koje je urađeno koracima do dužeg života. Done by two scientists named Belloc and Breslow. I rađeno istraživanje od dva naučnika, Belloc i Breslow. And they came up with 7 longevity factors. I oni su došli do 7 tačaka tajni dugovečnosti. But we have to understand, lifespan is not the most important thing. Ali moramo da razumemo da dugovečnost nije najvažnija. Two ways of looking at it. Dva načina kako možemo pogledamo. There is quantity of life. Postoji što se zove kvantitet života. And I see many people who have lots of quantity. Ja vidim dosta ljudi sa kvantitetom. But what you want is quality of life. Ali što želite je kvalitet. Now, if you want to figure out how to live long. I ako želite da izračunate kako ćete živjeti duže, what do you do? Šta ćete učiniti? Study world populations and find out who lives the longest. Izučavajte svetske populacije i vidite koje žive najduže. A study was published in 2005. Istraživanje je učinjeno 2005. And it was basically, they called it the blue zones. I to se zovu plave zone. And I don't know why they call it blue. Ja ne znam zašto ih zovu plave. But it's basically where people live the longest. Ali činjenica je tamo ljudi žive najduže. Now, if you want to learn how to fly. I ako želite da naučite kako da vozite avion, what are you going to do? Šta ćete učiniti? Are you going to study the snail? Da li ćete da izučavate puža? Or are you going to study the seagull? Ili galeba? You know, back in World War II. U Drugom svetskom ratu, the engineers studied the seagull. Inženjeri su izučavali galebove. Notice how their wings, they're a little bit different.
I njihova krila su malo drugačija. So they made an aircraft with gull-shaped wings. I oni su napravili avion u obliku krila kao galeba. Very effective aircraft. Jako je efektivan bio taj avion. So let's study those people who live the longest. Hajmo sada da izučamo ljude koji žive najduže. In 2005, they had 3 blue zones. I 2005. imali su 3 plave zone. One was Okinawa. Jedan je bio Okinawa. Many people over the age of 100 there. Puno ljudi živi preko 100 godina tamo. And they are active. I oni su aktivni. Another group is a small group on the island of Sardinia. A druga manja grupa je na ostrvu Sardinija. Not the whole island, just a small group of people. Ne cijelo ostrvo, samo određena mala grupa ljudi. The third one, Treći, Loma Linda, California. Loma Linda, Kalifornija. Matter of fact, this group is studied a lot. I ono što je posebno, ova grupa se najviše istražuje. Okay? Now, when you look at these 3 groups of people, Kada sagledate ove 3 grupe ljudi, all right, this circle represents what the Okinawans do. ovaj krug predstavlja šta radi Okinawa, This one's the Loma Linda people. ovo su Loma Linda ljudi. Okay. Now you see that Okinawans and Loma Linda share this little area right here. I vidite da Okinawa i Loma Linda imaju zajednički ovaj deo. But what's interesting is looking at the areas that all 3 groups share. Ali ono što je interesantno, zajedničke tačke koje imaju sve 3 grupe. Now, I'm going to show you what they do in common. I pokazat ću vam šta one sve imaju zajedničko. One, they have a sense of family. Imaju neku osjećaj porodice. Family is so important. Porodica je jako bitna. Okay? Second one, Drugi, that is, they don't smoke. oni ne puše. Smoking is a killer. Pušenje je ubica. They are active people. To su aktivni ljudi. They love to get out and do things. Oni vole da idu napolje, da se budu fizički aktivni. They're very social people. Društveni su ljudi. We need to be more social. Trebali da budemo više društveni. They eat a lot of legumes. Jedu dosta mahunarki. These are heart-healthy foods. To je namirnice koje su dobre za srce. High fiber foods. Imaju dosta vlakana. And for the most part, they are plant-based diet. I u najvećoj količini oni se hrane biljnom ishranom. Okay, so those are the things that all 3 long-lived groups hold in common. Ovo su 3 grupe koje imaju, ovo su stvari koje imaju te 3 grupe zajedno. But that's not what Belloc and Breslow was looking at. Ali Belloc i Breslov nisu samo to gledali. They're going to come up with 7 things that they found help people live longer. Oni su našli 7 stvari koje će učiniti da ljudi žive duže. All right, first thing, Prva stvar, sleeping 7 to 8 hours a night. spavanje između 7 do 8 sati na dan. I do a cancer seminar every year in Japan. Ja radim seminar o raku svake godine u Japanu. I always ask them about their habits. Ja ih uvek pitam o njihovim navikama. These are cancer patients. Ovo su pacijenti koji imaju rak. What time do you go to bed at night? Kad idete da spavate? Always 11, 12, 1. Stalno je oko 11, 12 ili 1 ujutro. That's the problem. To je problem. They don't get any quality sleep doing that. Oni dobijaju nikakav kvalitetni san tada. You need to go to bed early in the evening. Morate da idete ranije da spavate. Now, those people who sleep 7 to 8 hours a night, Znači, ovi ljudi koji spavaju 7 do 8 sati u toku noći, death rate is much lower than those who sleep more and those who sleep less. učestalost smrti je puno manja od onih koji spavaju više ili manje. 7 to 8 hours. 7 ili 8 sati. Write it down. Zapišite to. If you're not getting enough rest, Ako se ne odmarate dovoljno, you're going to have tiredness all through the day. Bićete umorni u toku dana. All right? When you have that daytime tiredness, Kad ste umorni u toku dana, you're going to have poor work performance. imat ćete loše performanse na poslu. And your blood is going to become inflamed. I vaša krv će biti upaljena. Inflammation is the foundation of almost all chronic diseases. Znači, upala je jedna vrsta temelja za sve hronične bolesti. Okay? It does not work well in your brain. Your brain doesn't process information well when you're tired. I kad ste umorni, vaš organizam ne može da procesuje sve informacije.
during the daytime, just listening to this program, I evo, u toku dana, evo kad slušate ovaj program, you're getting a lot of information. vi dobijete dosta informacija. Right now, whatever you're hearing is going into your short-term memory. I sada sve što čujete ide u vašu kratkotrajnu memoriju. Now, if you go to bed on time tonight, I kad odete na vreme u krevet večeras, and what's on time? i šta je u stvari to znači na vreme? By 9 o'clock. Oko 9 uveče. That short-term memory, To kratkotrajno pamćenje, it gets put neatly away into long-term memory. ono se polako skladišti u dugu memoriju. What does that mean? Šta to znači? It's neatly put away so you can easily retrieve it the next day. Znači, to je lepo skladišteno tako da vi možete sljedeći dan da uzmete. Now, if you don't go to bed on time at night, Jer ako ne odete na vreme da spavate, all that short-term memory sva ta memorija kratkotrajna, is scattered all through your brain. ona je razbacana svugde po mozgu. Then the next day when you're trying to retrieve it, I onda sljedeći dan kada pokušate da je uzmete, it's nowhere to be found. ne možete da je nađete. Okay? Now, this 7 to 8 hours sleep is not for children. Znači, 7 do 8 sati sna nije za decu. They need more sleep. Njima je potrebno više vremena. All right, another thing to help you get your sleep at night. Ono što bi vam još pomoglo da budete adekvatni u spavanju, You need to have a regular time that you go to bed. mora da imate regularno vreme kada idete da spavate. A regular time that you wake up in the morning. Regularno vreme kada se budite ujutro. It's vital that you have a schedule. Jako je bitno da imate raspored. Why? Zašto? The brain works on a schedule. Mozak radi na rasporedu. Your brain is set up to work like clock. Vaš mozak je napravljen da radi kao sat. But when you go to sleep at 9 o'clock and 11 o'clock and then whatever, it doesn't work. Ali kad idete da spavate u 9, 11 ili bilo kad drugo vreme, If you do not get enough sleep, on neće raditi jer nećete dobiti dovoljno sna. let's say just 1 hour that you miss, Ajde recimo da izgubite samo 1 sat sna. and that will be happening in the United States sometime this month. I to će se desiti u Sjedinjenim državama ovoga meseca. We do this foolish thing called daylight savings time. I mi radimo to nešto malo šašavo, da vraćamo i da pomeramo vreme napred. So one Saturday night they tell you set your watches up 1 hour, I jedne subotu uveče oni vam kažu pomerite satovi unapred. which means you're going to miss an hour of sleep. Što znači da ćete izgubiti sat vremena sna. Just one. Samo 1 sat. What happens the next day? Šta se dešava sljedeći dan? They find that the very next day, To znači da sljedeći dan there's 8% more fatal automobile accidents. postoji 8% više saobraćajnih nezgoda. Just from 1 hour. Samo zbog 1 sata. Now in the fall, we set our watches back 1 hour. Znači na jesen mi vraćamo sat unazad. That means we get an extra night rest, an extra hour rest. Što znači da dobijemo ekstra sat spavanja. What happens the next day? Šta se dešava sljedeći dan? 8% fewer fatal automobile accidents. 8% manje saobraćajnih nezgoda. We need to get our rest. Nama je potreban odmor. Our bedrooms need to be dark at night. Naše sobe moraju da budu mračne u toku You should have noći. no lights on. Ne bi trebali da imate svetlo nikako. You should not turn lights on once you've gone to bed. Ne bi trebali da palite svetlo kad idete u WC. I guarantee the bathroom did not move. Ja vam garantujem da se WC neće pomeknuti. Okay? Other things to help you get a good night rest. I još jedna stvar koja će vam pomoći da se dobro odmorite. Get rid of the sleep stealers. Otarasite se onoga što vam krade san. Don't work with your computer in bed. Nemojte da radite sa kompjuterom, nemojte da imate kompjuter u krevetu. Don't watch television at night in bed. Nemojte da gledate televizor u krevetu. Don't read in bed. Ne čitajte u krevetu. And please, don't eat in bed. I molim vas, nemojte da jedete u krevetu. All of these things are going to steal your sleep. Sve će ovo da ukrade vaš san. But I need to add something to this. Ali moram da dodam nešto još uz ovo. People think that their umbilical cord is attached to a cell phone. Znači, ljudi misle da je njihova pupčana vrpca vezana za telefon. They can't do without it. Ne mogu bez toga. They're sitting there sleeping at night, Oni spavaju toku noći, and then it's going to wake them up.
to će ih probuditi. Oh, who's sending me a message, a tweet? Ko mi je poslao poruku? And you do not get good rest when you do that. I vi ne možete dobro da se odmorite kad to činite. It's more important to go to sleep than to find out who's tweeting or calling you at night. Važnije je da idete da spavate nego da gledate poruke ko vas zove. Another thing at night, what I like to do is I leave my cares with Jesus. I još jednu stvar koju ja radim u toku noći je ostavljam svoje brige Isusu. So that's the first thing. To je prvi korak. Get a good night of rest. Dobro se odmorite. Number 2, Broj 2. eat a good breakfast. Jedite dobar doručak. There's a saying that we have that's very, very wise saying. Postoji izraz koji je jako mudar. Eat breakfast like a king. Jedi doručak kao kralj. It's the most important meal of the day. To je najvažniji obrok u toku dana. Eat lunch like a prince. Jedi ručak kao princ. And then if you're going to eat supper, I ako ćeš jesti večeru, eat it like a pauper. jedi je kao siromah. Okay? You don't really need supper because you sleep on supper. Vama nije potrebna večera jer ćete vi da spavate. But uskoro. most people don't eat breakfast. Ali većina ljudi ne jede doručak. Why? Zašto? They're rushing, they don't have time, out the door. Oni jure, oni nemaju vremena i samo pobegnu kroz vrata. Okay, so they haven't gotten food, I oni nisu jeli, which means they haven't been able to make glucose. što znači da nisu mogli da naprave glukozu. So right in the middle of the morning, I tako na sredini jutra, they're so tired they can't keep going. oni su toliko umorni da oni više ne mogu da idu dalje. Your brain uses 25% of your glucose. Vaš mozak koristi 25% glukoze. If you're not taking enough food, you're not getting enough glucose. Ako vi ne uzimate dovoljno hrane, vi onda ne uzimate dovoljno glukoze. So what are you going to do? You feel tired at the office? I šta ćete učiniti? Bićete umorni u kancelariji, So you drink some stimulating things like coffee i onda popijete neki stimulans kao što je kafa, or high sugar drinks ili neku napitak koji ima puno šećera, or eat some high sugared foods. ili jedete neke namirnice koje imaju puno šećera. And you do that to get through the morning. I sve to će vam pomoći da prebrodite jutro. But now you're not hungry enough for lunch. Ali sada niste gladni kad je vreme ručku. But when you get home at night, Ali kada dođete uveče, that's when you're hungry. tada ste gladni. That's the worst time in the world to eat. To je najgori trenutak da jedete. But some people say, well, I'm not hungry in the morning. Ali neko će reći, ja nisam gladan ujutro. Well, find out why. Saznajte zašto. Usually it's all the food you ate the night before. Obično je razlog zato što ste jeli hranu sinoć, That was not completely digest when you went to bed. koja nije kompletno bila svarena kad ste otišli u krevet. So all night long your body was trying to digest food, your brain's not working, you wake up in the morning, you're not hungry and you're tired. Znači, celu noć ste proveli vareći hranu, mozak vam nije odmoran i sada kad se probudite ujutro, vi ste umorni. Recommendation? Moj savjet vam je, If you feel like you got to eat supper, ako se osjetite da treba da jedete večeru, make it a very light meal. učinite da bude to lagani obrok. Okay? Next law of longevity factor. Još jedan faktor dugovečnosti, Nothing between meals. ništa ne jedite između obroka. Again, our body works on a schedule. Naš organizam radi po rasporedu. When you eat a meal, Kada jedete obrok, okay, your body got ready for that meal, organizam se priprema za to, right? It's digested. on ga stvari. You've got to have 1 hour in between meals so that your body can go through what's called the interdigestive phase. Znači, vaš organizam mora, kad on završi varenje, da ima bar još 1 sat odmora. But many places where I go, they snack as a part of their tradition. Ali u puno mesta gde ja idem, ljudi grickaju između obroka jer je to deo njihove tradicije. Sunflower seeds. Suncokretne semenke grickaju All day long. ceo dan. Terrible for the system. To je jako loše za sistem. They did an interesting study. Radili su interesantno istraživanje. They gave a group of women just a simple breakfast. Dali su grupi ljudi jedan jednostavni doručak. And then they had markers. They had something in there to find out how long it stays in the stomach. I onda su radili istraživanje da vide koliko dugo namirnice ostaju u stomaku. It stayed there for about 4 hours until it was all out. I ostalo bi negde oko 4 sata. Okay. A few days later, they tried another experiment.
4 dana kasnije uradili su drugi eksperiment. Gave them a nice breakfast. Dali su im dobar doručak. In the middle of the morning, they gave them another small meal. I znači na polovini dana su im dali još jedan mali obrok. They still had breakfast in their stomach 6 to 9 hours later. Oni su i dalje imali doručak u stomaku nekih 8-9 sati kasnije. Few days later, Par dana kasnije. nice breakfast. Dobar doručak. Some candy in the middle of the morning. Neka bombona posle toga. Candy in the middle of the afternoon. Bombona popodne. They still had breakfast in their stomach 13 hours later. Oni su dalje imali doručak u stomaku 13 sati kasnije. Now, when you have food that long in your stomach, Kad imate namirnice toliko dugo u stomaku, bad things are going to be happening. loše stvari će se desiti. We've got to let that stomach digest and rest. Mi moramo da dozvolimo tom stomaku da svari i da se odmori. Okay? Now, if you have a really fatty meal, Ako imate masni obrok, which is the most popular meal nowadays, it seems, i danas su ti obroci najpopularniji, it takes 5 or 6 hours for that food to get out of the stomach. potrebno je 5 do 6 sati da se ta hrana svari. So we need to be able to let our stomachs rest. Znači, potrebno je vreme da se naš stomak odmori. Okay, another factor in longevity, I još jedan faktor dugovečnosti, maintain a proper weight. znači održavajte pravilnu težinu. If we're not maintaining a proper weight, A ako ne održavamo pravilnu težinu, it leads to many chronic diseases. ono vodi do puno drugih hroničnih bolesti. If you are just 5 kilos over your ideal weight, Ako ste samo preko 5 kg od vaše idealne težine, it takes 1 year off of your lifespan. ono uzima 1 godinu vašeg života. Okay. Now, how do you know what your proper weight is? Kako znate koja je prava težina? Well, there's a thing called the body mass index, BMI. Postoji nešto što se zove BMI. How do you figure that out? Kako možete to da izračunate? You take your weight in kilograms, Znači, uzmete vašu kilažu u kilogramima, divided by your height squared. znači podelite vašu visinu na kvadrat, That will give you a number. to će vam dati broj. Now, it was below 18.4, Ako je ispod 18,4, you're underweight. vi ste neuhranjeni. It was between 18.5 and 24.9. Ako je 18,5 do 24,9, You're in a good zone. vi ste u dobroj zoni. And that's a pretty good spread there. I to je dobar razmak. If you're 25 to 29.9, Ako ste od 25 do 29,9, you're overweight. vi ste gojazni. If you're there, get it down as soon as you can. A ako ste u toj zoni, skinite što brže možete. But don't go on a diet. Ali nemojte da idete na neku vrstu dijete. What's wrong with the diet? Šta je pogrešno sa dijetom? Right? You got too much weight. Znači, gojazni ste. Say, I got to lose 5 kilos. Znači, moram da izgubim 5 kilograma. So you go on some special diet. Odete na specijalnu ishranu. You lose the 5 kilos. Izgubite 5 kilograma. What do you do next? Šta ćete onda da učinite? You go off the diet. Onda ste više, niste na toj You might even ishrani. go out and celebrate. I odete da proslavite. And before long, you're up 6 kilos. I nedugo nakon toga sad imate 6 kilograma više. You got to change your lifestyle. Mora da promijenite vaš stil života. If you're 30 to 39.9, you are obese. Ako ste između 30 do 39,9, onda ste gojazni. And this opens the door to many cancers. I ovo otvara vrata nekim drugim bolestima raka. But if you're over 40, Ali ako ste preko 40, that's called morbid obesity. ovo se zove morbidna gojaznost. Okay, little study on rats. Evo jedno istraživanje na miševima. These are from the same mother. Ovo su od iste majke, They're brothers. su braća. You can see the difference, right? Vidite razliku. What made the difference? Koja je razlika između njih? Well, this one right here, Ovo i ovde. it was on a basically plant-based whole food diet. On je bio na biljnoj ishrani. The other one, Drugi, he was on an animal-based diet. on je bio na namirnicama životinjskog porekla. Want to get your weight under control? A ako želite da imate kontrolu vaše težine, Eat a whole food plant-based diet. jedite biljnu ishranu. But when do you eat it?
Ali kada treba da jedete? Nothing after 3 o'clock in the afternoon, Ništa posle 3 popodne. which basically means you're going to be down to 2 meals a day. Što znači da ćete biti na 2 obroka na dan. Now, that has many benefits. To ima dosta koristi. You're going to have better eyesight. Imaćete bolji vid. It gives you better hearing, Bolje ćete da čujete. better intellect, better memory, Bolje razmišljanje i bolju memoriju. less allergies, Manje alergija, including things like asthma, uključujući i astmu, things like rheumatoid arthritis. kao reumatični artritis. Gives you more energy and endurance. Da vam više energije i izdržljivosti. Keeps you away from the obesity side. Drži vas da ne budete gojazni. Helps protect you from osteoporosis. Zaštitit će vas od osteoporoze. Helps control stress. Pomaže vam da kontrolišete stres. Better control of diabetes. Bolja kontrola dijabetesa. Better control of high blood pressure. Bolja kontrola visokog pritiska. And a greatly reduced risk for cancerous tumors. I u velikoj meri smanjuje rizik od kancerogenih tumora. Why would that be? Zašto bi to bilo? All right, let's look at a person's normal schedule. Ajmo sad da gledamo jedan raspored čoveka. 7 o'clock in the morning, 7 sati ujutro, they eat their breakfast. jedu doručak. Now it's going to take about 5 hours to digest and rest for a little bit. Znači, treba će 5 sati da prođe dok oni se stvari i odmore. Oh, now it's noontime, time for your next meal. Sad je već podne, vreme za drugi obrok. Same 5 hours. Još 5 sati, Unless it's a fatty meal, a jedino ako nije masni, then you're going to take longer to digest. onda će trebati duže. Then we got the supper meal, Onda imamo večeru. and that's another 5 hours. To je još sljedećih 5 sati. So how much time has been spent in the digestion phase? I koliko je sati sada provedeno u varenju hrane? 15 hours. 15 sati. Now, that means all this energy is going into digesting. Znači, sva energija ide u varenje. If you give some of that energy to your immune system, Ako date neku energiju u imunni sistem, it might fight the diseases that we worry so much about. možda će se boriti od bolesti o kojima toliko brinemo. But now, I've been around for a long time. Ja sam bio dosta u svetu. You hear all kinds of theories. Vi vidite razne vrste teorije. There's a new theory. Evo nove teorije. We call it grazing. To je znači žvakanje. Cows graze. Krave preživaju. Sheep and goats, they graze. I koze i ovce. But look, a cow lives 18 to 22 years. I krava živi između 18 do 22 godine. Sheep 10 to 12. Ovce 10 do 12. Goats 15 to 18. Koze od 15 do 18. And they've got more stomachs than we do. I oni imaju više stomaka nego mi. They chew their cud. Oni jedu svoje žvakanje. We're not made like that. Mi nismo tako stvoreni. This new thing about eating many small meals during the day. Ova teorija da jedemo više malih obroka u toku dana, wears your digestive system out. to izmara vaš sistem za varenje. We work best with 2 meals a day. Najbolje radimo sa 2 obroka na dan. And nothing in between. I ništa između obroka. Unless you're drinking water in between. Jedino ako pijete vodu. Okay? Other ways to lose weight. Još jedan način kako možda izgubite kile. Stay away from the fats. Klonite se masnoća. Butter and margarine, they're fats. Znači puter i margarin. Fried foods. Pržena hrana. You don't need fried foods. Ne treba vam pržena hrana. Oils that we put on our salads. Ulje koje stavljamo na salate. Oils that we put in our soups and our other foods. Ulje koje stavljamo u supe i u drugu hranu. Stay away from those. Klonite se toga. Your weight will go down. Vaša kilaža će se sniziti. Okay, the next longevity factor. Sljedeći faktor dugovečnosti. That's exercise. To je fizička aktivnost. Very important to have exercise. Jako je bitno da ste fizički aktivni. So what is exercise going to do for us? Šta će fizička aktivnost da učini? Well, it helps us with physical and mental health. Pomoći će nam sa fizičkim i mentalnim zdravljem. They find that those who are very physical are smarter.
Oni koji su više fizički aktivni, oni su pametniji. I was in London a number of years ago. Bio sam u Londonu pre više godina All over the city there was this big billboard. i svugde u gradovima su ovi posteri. Heart disease, the early signs. Rani znaci bolesti srca. Now, who do you see in these pictures? Koga vidite na ovim slikama? 3 children. Troje dece. And how active are they? I koliko su oni aktivni? I often say that the generation right now, the millennials, I ova generacija, ova milenijumska generacija, going to have the strongest thumbs ever. imaće najjače prste ikada. They go so fast with their cell phones. Oni idu toliko brzo sa svojim mobilnim telefonima, But that's not going to help them with their lifespan. ali im to i neće pomoći sa dugovečnošću. And if you could see the picture better, I ako možete bolje sliku da ovdje vidite, in front of them it's all junk foods. pored njih je ova hrana koja je kao smeće hrana. And the British Heart Association is saying this is causing heart disease. I Britanska asocijacija za srce kaže ovo je uzrok bolesti srca. In the springtime, you plant seeds. I u proleće vi sadite, sejete seme, The seeds will grow. seme će da raste. This is planting seeds. Ovo je jedna vrsta sejanja semena. Another study on lifestyle and mortality. Još jedan princip o stilu života i dugovečnosti. 2 groups of people. 2 grupe ljudi. Did it for 11 years, the study. Istraživanje rađeno 11 godina. Those who had a healthy lifestyle. Oni su koji imali zdrav stil života. And it looked at just 3 things. I sagledali su 3 stvari. Physically active, Fizički aktivni, did not smoke, nisu pušili, had a healthy diet. imali su zdravu ishranu. In the period of these 11 years, U periodu tih 11 godina 90% of these people lived through it. 90% njih su živi. That means only 10% died. Znači samo 10% njih je umrlo. Of the ones not doing those 3 things, A ovi drugi koji nisu to činili, 60% died. 60% je umrlo. Now, this is just 3 things. Ovo su samo 3 stvari. Can you do this? Da li možete ovo da I mean, učinite? you live in a garden area. Vi živite u sredini koja je kao vrt. Great foods here. Odlične namirnice ovdje postoje. Eat the good foods. Jedite te zdrave namirnice. Get the good exercise. Budite fizički aktivni. And get rid of that filthy habit of tobacco. I otarasite se te loše navike kao što je duvanski dim. Another study done with women and breast cancer. Još jedno istraživanje koje je rađeno sa ženama koji imaju rak dojke. They looked at the effect of exercise when they were young on breast cancer when they're older. Gledali su uticaj fizičke aktivnosti kad su bili mladi sa onim kad su bili stariji. Those who had 4 or more hours of exercise per week, One koje su bili fizički aktivne 4 ili više sata their risk nedeljno, of developing breast cancer when they're older was 58% lower. znači rizik od dobijanja rak dojke je bio 58% manji. Those who exercise 1 to 3 hours per week, Oni koji su fizički aktivni 1 do 3 sata nedeljno, 30% reduced risk of breast cancer. rizik se smanjio za 30%. Now, how many hours are in a week? Koliko sati postoji u nedelji? 168. 168. We're just asking you for 4. Mi vas pitamo samo za 4. All right, another very interesting study. Još jedno interesantno istraživanje. A sedentary man who does not smoke Sedilački način života osobe koja ne puši has the same health risk as a man who smokes a pack a day and exercises. ima isti faktor rizika kao čovjek koji puši paklu cigareta i fizički aktivan. Now, think about even a better option. Evo, zamislite još bolju opciju. Being a non-smoking exerciser. Da budete nepušač koji je fizički aktivan. Another study recently published, Još jedno istraživanje koje je skoro izašlo. looking at the entire world. Sagledavanje celog sveta. Those people who sit more than 3 hours a day, Osobe koje sede 3 ili više sati na dan. 3.8% of all deaths were those people. 3,8% su bili upravo ti ljudi. That's 433,000 people.
To je 433.000 ljudi. You got to exercise. Morate da budete fizički aktivni. Now, am I saying you got to start lifting weights? Ja nisam rekao da morate da dižete tegove. You don't need to do that. Ne trebate to da radite. There are much better ways to exercise and safer ways. Postoje puno bolji i sigurniji načini kako možete fizički budete aktivni. One, just taking a walk. Jedan je samo da se šetate. I recommend fast walking. Ja vam savjetujem brzo šetanje. Matter of fact, one of my favorite forms of walking is Nordic walking. Moje omiljeno šetanje je nordijsko šetanje. You see people with the poles. Vidite ljude sa štapovima. Now, usually when I see people with them, they're sort of dragging them behind them. I obično ja kad vidim ljude da šetaju sa štapovima, obično oni vuku te štapove. Not what you're supposed to do. To ne bi trebali da činite. You plant the pole. Vi ih push it down into the ground. Vi ih gurnete u zemlju. Push down. Gurnete ih u zemlju. And then push away and then do the next one. I sljedeći gurnete u zemlju. You're exercising more muscles. Vi onda tako više koristite mišiće. You're raising your heart rate. Povećavate rad srca. You're burning more calories. Vi sagorevate više kalorija. Just walking down the road with your hands in your pockets, not a whole lot of exercise. Znači, samo kad hodate niz ulicu sa rukama u džepovima, nije puno fizičke aktivnosti. But some people say, I don't have enough time to exercise. Ali neki će ljudi reći da ja nemam dovoljno vremena da fizički budem aktivan. Well, researchers went to a large hotel. I istraživači su otišli u jedan veliki hotel. 84 maids cleaned the hotel. I 84 čistače su čistile hotel. They brought them all into a room. I stavili su ih svi u jednu sobu. 3 tests. 3 testa. They took the blood pressure. Uzeli su im krvni pritisak. They weighed them. Znači, izmjerili su im težinu. They took the waist-hip ratio. I obim struka. And then they kept half of that group in the room. I drugu polovinu su zadržali u sobi. Sent the other group back to work. A ovu prvu su poslali nazad na posao. The group they kept in the room. I ovu grupu koju su zadržali u sobi. They said, do you realize that when you are working in that hotel? Su rekli, da li shvatite kada radite u tom hotelu? That is exercise. To je fizička aktivnost. You're moving your body the whole day. Vi pomerate telo ceo dan. They didn't know that. Oni to nisu znali. They just thought they didn't have time to exercise. Oni su samo mislili da oni nemaju vremena za fizičku aktivnost. They let them go back to work. I onda su se vratili nazad na posao. They watched them for 3 weeks. I onda su ih posmatrali 3 nedelje. All of them kept on working. I svi one su nastavili da rade. At the end of 3 weeks, they brought them back into the room. I na kraju 3 nedelje su ih opet vratili u sobu. Both groups 2 grupe. did the test. Uradili su test. Those who have been told that is exercise. I onima kojima je rečeno da je ovo fizička aktivnost što rade, Blood pressure fell 10%. pritisak se smanjio za 10%. That's a big number. To je veliki broj. Their weight all went down. Težina je spala. And their waist-hip ratio had improved. I obim struka se poboljšao. Just from being told that's exercise. Samo zato što im je rečeno da je to fizička aktivnost. You know, many of you are far more active than you realize. I puno vas je vjerojatno i dosta fizički aktivno nego što misli da jeste. If you're a parent with young children, ako ste roditelj sa decom, if you have an active on your feet job, ako imate posao koji vas održava na stopalima stalno, if you're working with your hands, ako radite sa rukama, you're exercising. vi ste fizički aktivni. Don't be like this one. Nemojte budete kao on. You got to move your body. Morate da pokrećete vaše telo. Okay, 2 more longevity factors left. Još 2 faktora dugovečnosti. 1, 1, non-smoking. bez pušenja. They found that was a major factor in longevity. Oni su saznali da je to jedan od glavnih faktora dugovečnosti. It leads to cancer. Ono vodi ka raku. It leads to premature aging. Prerano starenje. It leads to a thing called emphysema. I vodi do emfizime. This is a terrible disease. To je očajna bolest. Okay? If you smoke 1 pack of cigarettes per day, a ako pušite 1 paklu cigareta na dan, it's the same as getting 300 chest x-rays every year. Je isto kao da ste snimili vaša pluća sa rentgenom. You don't want that many x-rays. Vi ne želite toliko snimaka.
Now, everybody wants to quit smoking. Svako želi da prestane da puši. The reality is, everybody will. I realnost je da ćete vi svi da prestanete Either you make a choice today, ili napravite izbor danas, I won't smoke anymore, ja više neću pušiti, or one of these days you're going to be dead. i jednog od ovih dana ćete biti mrtvi. Guarantee you won't be smoking then. Ja vam garantujem da tada nećete pušiti. There's a very popular brand of cigarettes in America. Postoji jako poznata marka cigareta u Americi. I used to smoke those. Ja sam ih nekada pušio. Very strong. One su jako jake. Well, for a long time, their advertisement campaign used cowboys. I u toku dugo vremenskog perioda oni su reklamirali te cigarete koristeći kauboje. These were real cowboys. Ovo su bili pravi kauboji. The saying was, come to where the flavor is. I oni su imali izgled, kaže, dođite gde je okus. So that campaign went by the wayside. I ta kampanja je prošla. But some years later, they went back to see how these cowboys were doing. I onda su se vratili da vide kako je tim kaubojima, kako oni žive. And this is what they discovered. I evo šta su otkrili. They were all dead. Oni su oboje bili mrtvi. Because what they were advertising was what was killing them. Jer ono što su reklamirali je ih ubijalo. And then the seventh longevity factor. I 7. faktor dugovečnosti. That's got to be alcohol. To je alkohol. It's one of the worst things we can put in our bodies. To je možda jedna od najgorih stvari koje možemo da stavimo u telo. It increases your risk of cancer by 12%. Povećava rizik od raka 12%. It breaks up families. Ono utiče jako loše na porodice. I know this firsthand. Ja ovo znam iz prve ruke. My father was an alcoholic. Moj otac je bio alkoholičar. And our family grew up very dysfunctional. I naša porodica je bila dosta disfunkcionalna. How we're all not dead by now, I don't know. Ja se pravim čudim kako nismo svi umrli do sada. And it causes 50% of all fatal automobile accidents. I prouzrokuje 50% svih saobraćajnih nezgoda. We don't need alcohol. Nije nam potreban alkohol. Okay? Now, those are the 7 longevity factors. Ovo je 7 faktora dugovečnosti. So, what they did when they got all these factors done, I kad su uzeli svih ovih 7 faktora, they made a chart to see what effect it has upon our longevity. i napravili su tabelu koje utiču na našu dugovečnost. So let's look at how this works out. I evo, aj sad da pogledamo kako to izgleda. We got a man who's 60 years old. Imamo muškarca koji je 60 godina star. He keeps all 7 of the health factors. On se pridržava svih 7 zdravstvenih faktora. It's not hard to do. Nije teško to učiniti. Right? What's going to happen? Šta će se desiti? He can take 16.4 years off of his health age. On može da oduzme 16,4 godine od svog zdravog doba. Okay, he's 60 years old. On je 60 godina star. His health age is 43.6. Njegovo zdravo doba je 43,6. Okay, let's look at another person. Gledamo još jednu osobu. He's 20 years old. 20 je godina. And he keeps maybe none or up to 2 of the health habits. I on se možda pridržava 2, a možda ni jednog zdravstvenog principa. What does he have to do? Šta on mora da učini? He adds 14.3 years to his health age. On dodaje 14,3 godine svom životnom veku. So now he is 34.3. I on je sad u stvari 34,3 godine. 2 people. Dvoje ljudi. 40 years difference in their chronological age. 40 godina razliku u njihovim hronološkim godinama. But about 9 years difference in their health age. Ali samo 9 godina što se tiče zdravog života. Okay? And the bigger distance you get between chronological age, the bigger the difference is, the closer this number is going to be. I što je veća razlika hronološka, veća razlika bi trebala da bude i ova. Now let's look at another way of this chart. Hajmo da pogledamo još jedan način ovog tabele. You got a woman who's 70 years old. Imamo ženu koja je 70 godina stara. Keeping all 7 of the health factors. Pridržava se svih 7 faktora. What can she do? Šta ona može da učini? She can take 18.2 years off of her health age. Ona može da oduzme 18,2 godine od svog zdravog doba. See, your age on your
identification cards isn't important. Znači, godište na vašoj ličnoj karti nije toliko bitno. Your healthy age, that's important. Vaše zdravo životno doba to je najvažnije. So she may be 70 in her documents. Ona je možda 70 godina u svojim dokumentima, But she's almost just 50 in her health. ali ona je samo oko 50 u svom zdravlju. Now let's take another 70-year-old woman. Ajmo sad uzmemo drugu ženu koja ima 70 godina. She's keeping 0 to 2 of the factors. Ona se pridržava samo 2 ili skoro ni jednog faktora And many of them are like that. i većina ljudi su takvi. What does she get to do? Šta ona treba da učini? Add 27.1 years to her health age. Ona mora da doda 27,1 svojim životnom dobu. So she's just 70 years old, Ona je 70 godina stara, but her health age is 97.1. ali njen zdrav životno doba je 97,1. Two women, same Dve žene, age, iste godište. 45 years in between. 45 godina razlike. And we've just talked about 7 simple things. I mi smo govorili o nekih 7 jednostavnih stvari. We can do these things. Mi možemo njih da učinimo. It means you've got to change your life. Što znači da vi morate da promenite vaš život. There was a queen in England named Elizabeth I. Postojala je kraljica u Engleskoj koja se zvala Elizabeta I. Her last words, Njene posljednje reči: all my possessions sve ono što ja posjedujem for a moment of time. za možda trenutak vremena. We will all come to our last moment. Mi ćemo svi doći u naš posljednji moment. Studies like this are to show us how to postpone that appointment. Istraživanja kao ova su tu da nam malo oduzmu da se ne bi sastali sa smrću prerano. 7 simple steps. Nekih 7 jednostavnih koraka. And frankly, there's more steps than that. U stvari postoji i više koraka od ovih. Drinking your water, Pijte više vode. getting your sunshine, Znači da se izlažete sunčevoj svetlosti. breathing properly, Da dišete kako treba. thinking properly. Da razmišljate kako treba. All of these things will help add quality years to your life. Sve će ovo dodati kvalitetu vašeg života. We do a number of programs here. Mi radimo više programa ovde. Look at them all. Pogledajte ih sve. Find out how to live better. Nađite kako možete da ih živite bolje. And if you do that, I ako to učinite, you'll live happily, maybe not ever after, but you will live a lot longer happy. ali ćete živjeti duže i srećnije i bolje. I invite you to do it. Ja vas pozivam da to učinite.